does not go where you want, it goes where God has planned. The pathway to divine guidance and direction does not move. God never moves us or leads us or directs us where we want, but he directs us where we should go. That is why the Bible says that I will lead you in the way that you should go. Nitakuongoza kwa njia unayostahili kuendea. Just add some bass kidogo and it shall be good. And as you do that, the Lord shall guide you. Thank you. And the Lord shall show you the way. We are talking about Elijah, na Biblia inatuambia mahali tuliachia. Elijah was told by God, wake up and go to a certain place called the brook Kerioth, and the ravens, I have commanded the ravens to feed you there. That means divine provision is always commanded and it is always released in the place of his leading. Msaada wowote utakaopata kwa Mungu, chochote ambacho Mungu amekupangia, haiko kila mahali. God is not a scatterer. No. God releases his provision into a certain path. Na ni ile tu njia anayokuongoza nayo. Na ndiyo maana tukapeana mfano, kama uko hapa na ama unatoka Thika unaelekea Nairobi, that is where we left. Mungu hataweka msaada wako kwenye njia ya Kitui kama Mungu anakuongoza na hiyo njia. And his help is not, or his provision is not released anywhere. His provision is only strategically released on the pathway of his leading. Kwa hivyo kuna njia unayoweza kupitia na hautapatana ama utapoteza msaada wa mbinguni. Yes, you have left the way of God. You have left the pathway of divine provision. Maana God wherever God leads, he provides. His provision follows his leading. Yes. His provision is not sent anywhere else. Ebu niambie, kama Elijah hangeenda kwenye kile kisima cha Kerioth, aende kisima kingine. Unajua Yesu pia alimwambia yule mjamaa aliyekuwa kipofu, tema mate akaweka katika kitabu cha nini? Yohana 9. Biblia inasema Yesu alimwambia, amka uende ukaoshe macho katika kisiwa cha Siloam, which means sent. Kwa hivyo kulikuwa na visiwa vingi, very many seas, but he was told, go to the sea of Siloam. That pool, in fact it was a pool. There was another pool of Bethesda. There were other. Yesu anamwambia, my provision, your miracle of healing is only placed on your pathway of following me. Kwa hivyo katika maisha yako kama Mkristo, ndiyo maana ninakuambia, if you don't know the way of God,
Kama hujui njia ambayo Mungu anakupitishia, utapitia njia za wengine. Wengine watapata baraka, utapata maana yako imewekwa kwa njia yako. Ni lazima uelewe, which is my path that God is leading me. Watu wengine unaona mwingine baraka yake imekuja na njia hii, mwingine amefanya hivi, and then you think that you should copy and paste. And that is where we miss. That is why every one of us, we should always ask, which is the way that you would want me to go? Which is the way? Provision is only released when you walk in the pathway of God. Liria riothe wi njira ya Ngai, thiorete njira-ini ya Ngai, nduri hindi ukaga. You will never lack. David was saying, I was young and now I am old. I have never seen the righteous forsaken. The righteous is the one who has walked, who has continued to walk in the pathway of God. Yes, they may struggle. Yes, wanaweza pitia seasons zinabadilika. Maana, let me tell you, you must also know, even as you follow the pathway of God, the seasons of life will change. Imeracia mtũrĩre nĩ icenjagia. Na kĩmera gĩacenjia, mũndũ ti gũkĩra okĩraga agathiĩ. Kimera kĩngĩcenjia, mũndũ nĩ mũgambo aiguaga wa Ngai wa kũmwerekeria. Ikinya rĩu rĩngĩ ũkũrĩa ũyororete nako, because you may change your direction the wrong way. Ndiyo maana tukasema Elijah kwenye ile kisima ilikuwa inatoa maji. Biblia inasema one day, after a while, the brook dried. Gĩthima gĩkĩhwa, na nĩ kĩa Ngai. Ni Mungu alikuwa ameprovide. Na wakati mwingine mambo ambayo inakupatia pesa, breakthroughs, mambo yanainuka, biashara iliyokuinua, ministry iliyokuinua, but God may be saying the season is coming to an end. And let me say, every one of us must have wisdom to understand the seasons. You need the wisdom to know the seasons you are living in. And it is good to know when a season is gone. Ukamenyaga rĩu kĩmera gĩkĩ nĩ gũthira kĩrathira. You read the signs of time. Tondũ andũ amwe matiũĩ kĩmera nĩ gĩthirire, they are still there. Hali Mungu alitoka. Ngai nĩ athamire na kĩmera nĩ gĩathirire, and God is moving to a new dimension. Lakini wewe unasema nimezoea kisima. Sana sana kama husikii Mungu. Kama uko hapa unafuata watu. Kama uko hapa unafuata mawazo yako, haumfuati Mungu, hautajua njia utakayoendea majira yakiisha. Kwa hivyo, number one thing we said, 5 guarantees of leading and direction. We said there is a guarantee to your provisions. Elijah, God provided to him. Na seasons icio there. And also I will say, divine provision will be released in ways you don't expect. Wakati mwingine Mungu atatumia mbinu ambazo hujui kama ndizo zinafanya kazi. Most of the time, God will use ways that you don't think they can work. But every way of God will work in your life. He njĩra imwe Ngai akahuthĩra cia gũgũtũria
you know, kwa real sense ni kama haziwezi fanya kazi. Maana Mungu anamwambia go to the woman, a widow of Zarephath. Sasa mtu unatoka kwa ndege, the ravens, badala ya kupeleke kwa matajiri. That is why we don't walk by sight, we walk by faith. I will share that as we finish. Wewe unaweza angalia watu, unaweza angalia mambo na unasema I have confidence in this and this and the other. Lakini Mungu anasema my ways are not your ways. Trust in me. So, number one thing, divine direction guarantees provision in all seasons of life. Number two, divine direction and leading, it guarantees your preservation in all the attacks and the battles directed against you. That is the second thing. Wakati Mungu anakuongoza, you are guaranteed, number one, of his provision. Number two, you are guaranteed of his preservation in all the attacks and the battles directed against you. Rĩrĩa rĩothe Ngai atongoria mũndũ, njĩra-inĩ ya gũtongorio nĩ Ngai, he will preserve you. Your protection, your preservation is in the pathway of his leading. Ngai angĩgũtongoria na angĩtwarana nawe, njĩra ya Ngai nĩ arĩkũgitagĩra. God knows the enemies along